ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ Redmi Note 7 Pro. Redmi Note 7 Proவில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, டிஸ்பிளேல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. பேக் டோர் மட்டும் கீழே போட்டு உடஞ்சதில் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகி போயிருக்கு. இந்த பேக் டோர் மட்டும் எப்படி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மொபைலை ஃபஸ்ட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ப்ளோயரில் வந்து ஹீட் வந்து ஒரு 6ம் ஏர் வந்து ஒரு 300ம் வச்சுக்கிறேன். எல்லா கார்னர்லேயும் வந்து ஹீட் பண்ணிடலாம். கிளாஸ் ரொம்ப உடஞ்சிருக்கு, கொஞ்சம் சேஃப்டியாக எடுங்க. இந்த மாதிரி உடஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே, டோரை வந்து ரொம்ப சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இதான் இப்போ நம்ம வாங்கியிருக்க புது டோரு, 100% ஒரிஜினலு. பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது 100% ஒரிஜினல் டோர். இது ஓகே, ஃபஸ்ட் இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை ப்ராப்பராக வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு டோரில் வந்து கரெக்டான ப்ராப்பர் ஃபிட்டிங் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வந்து கரெக்டான பொசிஷன் பார்த்து வச்சுக்கலாம். ஓகே, கரெக்டான பொசிஷன் பார்த்து வச்சாச்சு. எல்லா கார்னர்ஸ்லேயும் வந்து கரெக்டாக சீட் ஆகுதான்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, பாருங்கள், நீட்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா அருண் மொபைல் சர்வீஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.